এটা রাইট থেকে লেফটে যাচ্ছে নো ডাউট, বাট অলসো অ্যান্টিরিয়ার টু পস্টেরিয়ার, সামনে থেকে পেছনে। ফলে এই পার্টটা মোর অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড the downwards part is more posterior। তার ফলে কি হচ্ছে, এরপরে this arch of aorta is continuous as a descending thoracic aorta, descending thoracic aorta, which is almost plastered to the vertebra, the most posterior structure of the thoracic cage। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এই জায়গাটা হচ্ছে মোর অ্যান্টিরিয়ার, মেনুব্রিয়াম স্টার্নামের গায়ে লেগে আছে আর্চের প্রথমটা, কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে পেছনে চলে গেছে, ভার্টিব্রার কাছে চলে গেছে। তার মানে এই রকম ভাবে এই রকম এই জিনিসটা ক্লিয়ার করতে হবে, নইলে রিলেশন বুঝতে পারবে না। এরা ফ্ল্যাট নয়। তাহলে ক্লিয়ার হলো একটা জিনিস। আচ্ছা, নেক্সট যেটা হচ্ছে, এটা গেল অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টার ব্রাঞ্চ। আমি কি বলেছিলাম? করোনারি আর্টারি, রাইট অ্যান্ড লেফট করোনারি আর্টারি। এই হ্যাঁ, এবার আর্চ অফ অ্যাওর্টার ব্রাঞ্চ কি কি? তিনটে। ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক ফ্রম দ্য রাইট টু দ্য লেফট, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি and left subclavian artery. Subclavian artery at the outer border of the first rib continues as a axillary artery, and axillary artery now continued the lower border of the teres major as a brachial artery, and brachial artery now divides at the neck of the radius into radial and ulnar artery. তাহলে লেফট সাইডে কোনো ঝামেলা নেই, আর্চ অফ অ্যাওর্টা থেকে ব্লাড পুশ হলো ব্রেকিওসেফালিক, no right, sorry, this right sided subclavian artery does not arise from the arch of aorta. Rather, arch of aorta on the right side give a common trunk known as the brachiocephalic trunk or brachiocephalic artery, not right or left. Brachiocephalic, brachiocephalic, brachio means কি? arm, cephalic means neck, সুতরাং এইটার নাম দিয়েছি brachiocephalic trunk. This brachiocephalic trunk now divides into two branches. One continued is a right subclavian artery and one continues is a right common carotid artery, which goes up to supply the head and neck. And subclavian artery is very important. A subclavian artery gives branches. VIT CD, vertebral, internal thoracic or internal mammary, তারপরে thyrocervical, costocervical and dorsal scapular। হয়ে যাবে, মুখস্থ হয়ে যাবে, কারণ হেড নেকেও পড়তে হবে। VIT CD, vertebral artery, internal thoracic artery, this artery, this internal thoracic artery arises from the subclavian trunk. I mean left side arises from the subclavian trunk and goes down along the edge of the sternum. এই দেখো যাচ্ছে, একটু কেটে এইটুকুনি দেখাচ্ছে, এগুলি কেটে, it has been removed, but actually it starts and comes down here, and corresponding vein, internal thoracic artery, which is a branch of not left, subclavian artery, because this internal thoracic artery is also present on the right side also. So it is a branch of the subclavian artery. In the left side, left subclavian artery, in the right side, right subclavian artery. And at the sixth intercostal space, it is second, third, fourth, fifth, sixth intercostal space is divides into its terminal branches. Superior epigastric artery, which goes to the abdomen, and musculophrenic artery, which goes laterally. Musculophrenic artery,
এরম ভাবে যাবে, and superior epigastric artery goes down to the abdomen. এখানে একটা রেকটাস মাসল আছে, তার কভারিং শীট, ওই রেকটাস শীটে ঢুকে যাবে। So what are the terminal branches of the internal thoracic artery? Musculophrenic artery. কেন বলে? It supplies the muscles of the thorax, and also the phrenic means diaphragm. Diaphragm কে সাপ্লাই করে বলে। So the branches of the terminal branches কোথায় হয়? 6 intercostal space divides into musculophrenic artery and superior epigastric artery. So এইটা গেল internal thoracic artery, branch of subclavian artery. Subclavian artery আরেকটা ব্রাঞ্চ রয়েছে, সেটা হচ্ছে costocervical trunk. Costocervical trunk, costocervical artery. Costo means costal মানে ribs, cervical মানে হচ্ছে neck. এটা supply, because it supply give branches to supply the both these upper part of the thoracic cage and the ribs, known as the costocervical artery. বাস এইটুকুনি এখন জানো। তাহলে ভার্টিব্রাল আর্টারি, সাবক্লেভিয়ান আর্টারি দুটো ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি অ্যান্ড কস্টোসার্ভাইকাল আর্টারি। এরপরে আমরা যেটা জানবো, এই ইন্টারকস্টাল স্পেসে টু গ্রুপস অফ আর্টারি রয়েছে। এটাকে আমরা কি বলছি? ইন্টারকস্টাল স্পেস অকুপাইড বাই ইন্টারকস্টাল মাসেলস, এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল, internal intercostal and transversus thoracis, which again on the 3 parts কালকে তোমাদের পড়াবেন, known as the anteriorly subcostalis. তিনটে শীটস, আলাদা আলাদা শীট, যেমন এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল, ইন্টারকস্টালের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই, পুরোটা ওখানটা কিন্তু তিনটে আলাদা শীটস, বাট একই লেভেলে, it remains in the same level. So together we call the transversus thoracis, because অ্যাবডোমেনে ঠিক ওই লেভেলে এই মাসলটা হচ্ছে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস বলে একটা মাসল রয়েছে। এই ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস এগেন 3 পার্টস, অ্যান্টেরিয়রলি সাবকস্টালিস, পস্টেরিয়রলি পেছনে সাবকস্টালিস, অ্যান্টেরিয়রলি স্টার্নোকস্টালিস, অ্যান্ড মিডিলে ঠিক এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল ইন্টারকস্টালের মতোই ইন্টারকস্টালিস ইন্টিমাস। আমরা সাধারণত when we usually tell, we usually ওই সাবকস্টালিস আর স্টার্নোকস্টালিস আর বলি না, because these are not present in all spaces. কেমন? আমরা মেইনলি যখন বলি যে what are the 3 groups? external intercostal, internal intercostal and intercostalis intimus বা intercostalis internalis. বাকি দুটো আমরা গ্যাপ রাখি, কিন্তু মনে থাকবে দুটো মাসল অ্যান্টেরিয়রলি রয়েছে, পস্টেরিয়রলিও রয়েছে। There are 2 muscles, sternocostal is anteriorly and subcostal is posteriorly. Kintu in loose sense, when we usually tell about the intercostal muscles, we usually tell outer external intercostal, middle কি বললাম, internal intercostal, and inside intercostal is intimus. তারপরে কি রয়েছে? ভেতরে গেলে এটাকে কভার করছে তারপরে লেয়ারটা কি হবে? একটা ফাসা। কি ফাসাটার নাম? আগে ছবিটা দেখো, এখন হবে স্বাভাবিক, প্রথম পড়ছো। হ্যাঁ, এন্ডোথোরাসিক ফাসা, ভেরি গুড, এন্ডোথোরাসিক ফাসা। তারপরেই প্লুরা চলে আসবে। আচ্ছা, তাহলে 2 গ্রুপস অফ এই ইন্টারকস্টাল স্পেসে রয়েছে। অ্যান্টেরিয়রলি রয়েছে একটা গ্রুপ অফ আর্টারি, তাকে আমরা বলি অ্যান্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল আর্টারি, আর্টারিজ। ই স্পেসে ইচ, এক একটা স্পেসের জন্য এক একটা স্পেসিফাইড। আর পস্টেরিয়রলি রয়েছে posterior intercostal artery. Origin is different, কারোর সাথে কারো কোনো মিল নেই। এইবার আবার পরিষ্কার করে একদম তাকাও ওইদিকে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে এক একটা স্পেস, আইডিয়াল স্পেস, কেমন? আচ্ছা, এই অ্যান্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল আর্টারি
in each group are two in number. Two in number. Upper and a lower. Each arises from the internal thoracic artery. Each arising from the internal thoracic artery up to the sixth space. Sixth space এর পরে কে দেবে? ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি তো শেষ হয়ে গেল। ইয়েস, মাস্কুলোফ্রেনিক আর্টারি তখন দেবে ওকে। তার জন্য ওটার নাম হচ্ছে মাস্কুলোফ্রেনিক আর্টারি। Not only it supplies the phrenic means diaphragm, but also it supplies the muscles. তাহলে বাকি তিনটে স্পেসে দেবে মাস্কুলোফ্রেনিক আর্টারি। যাকে ওটা কালকে ডিটেলস পড়বে, আমি বেশি যাচ্ছি না। যেটা বলছি এটা গেল anterior intercostal artery. In each space there are two, each arising from the internal thoracic artery and musculophrenic artery, whatever it may be. Posteriorly, in each space there is a single posterior intercostal artery. Single. একটা করে artery. Except in first and second space, except in first and second, occasionally third space, all of the posterior intercostal artery, both in the right and the left side, arising from the descending thoracic aorta. আগেই বলেছি ডিসেন্ডিং থোরাসিক আর্টারি একদম পেছনে, ভার্টিব্রার গায়ে লেগে রয়েছে, অ্যান্টেরিয়র টু দ্য জাস্ট ভার্টিব্রা। সেইখান থেকে এখান থেকে এক একটা পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল আর্টারি বেরোচ্ছে, আর সামনে থেকে দুটো করে বেরোচ্ছে। আর ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড স্পেসে আমি বলেছি থার্ড স্পেস থেকে ইউজুয়ালি, অকেশনালি ফোর্থ স্পেস থেকে ব্রাঞ্চিং ফ্রম দ্য ডিসেন্ডিং থোরাসিক আর্টারি। তাহলে ফার্স্ট আর সেকেন্ড স্পেসে ইজ দে আর অ্যাবসেন্ট? নো, arteries are present, but they are arising from another artery known as the superior intercostal artery, which is a branch of the costocervical trunk, which is a branch of the subclavian artery. তাহলে ফার্স্ট আর সেকেন্ড স্পেসে কি হচ্ছে? এই সাবক্লেভিয়ান আর্টারি থেকে একটা কস্টোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক বেরোচ্ছে, তার একটা ব্রাঞ্চ নেকে যাচ্ছে ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল করে, আরেকটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে superior intercostal artery. Superior intercostal artery in the first space give the first posterior intercostal artery, and the second space it gives the second posterior intercostal artery. So it is the subclavian artery, it is the superior intercostal artery, costocervical trunk. Costocervical trunk then divides into its cervical branch, inferior cervical and superior cervical artery. এইটা হচ্ছে superior cervical artery, and from the superior cervical artery arises the first and the second posterior intercostal artery. তাহলে কি হলো? এইখানে দুটো স্পেসে দুটো anterior intercostal artery আসছে, আর ওখানে একটা, এবং it is a rule that both the intercostal arteries, anterior intercostal arteries will meet and anastomose, join with the posterior intercostal artery. But is it possible? কেন পসিবল নয়? anterior intercostal artery হচ্ছে 2 আর posterior 1, তাহলে কার সাথে কি হবে? এটা জয়েন করবে anterior intercostal artery in space 2 and posterior intercostal artery is 1. তাহলে এই মুখটা বা এই মুখটা খোলা থেকে যাবে, ব্লাড বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইয়েস, ঠিকই বলেছে। নেচার দেখলো জয়েন করতে হবে, সুতরাং from the posterior intercostal artery a lower branch, a branch arises, we call the collateral artery. We call the collateral artery. It is the original posterior intercostal artery,
and from the posterior intercostal artery arises a artery. Co means সাথে, lateral means laterally যাচ্ছে বলে। So anterior posterior intercostal artery join with the upper anterior intercostal artery and collateral branch join with the lower intercostal artery in the each space of the intercostal space. তার যে আগে যে ছবি দেখেছো এই যে এইটা হচ্ছে মেইন আর্টারি লাইং ইন দা লোয়ার বর্ডার অফ দ্য রিবস, আর এটা হচ্ছে কোল্যাটারাল আর্টারি, এবং এটা হচ্ছে কোল্যাটারাল নার্ভ। নার্ভও একটা কোল্যাটারাল ব্রাঞ্চ দেয়। সো অ্যান্টিরিয়র ইন্টারকস্টাল আর্টারি এরকম যাচ্ছে, ইট মিটস উইথ দ্য পস্টিরিয়র ইন্টারকস্টাল আর্টারি, লোয়ার anterior intercostal artery meets with the collateral branches of the intercostal vessel. তাহলে এইটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল। ই স্পেসে তাহলে আপারে পাবো anterior intercostal artery আপার and posterior intercostal artery, আর ইচ স্পেসে লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্পেসে পাবো lower anterior intercostal artery and its collateral branch anastomosing with each other. তাহলে এইটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। এরপরে আমরা মিডিয়াস্টাইনাম যাওয়ার আগে ডেফে বলি, এবার আমরা থোরাক্সটাকে ওপেন করে দিয়েছি, ইন্টারকস্টাল স্পেস বেরিয়ে গেছে, রিবস কেটে ফেলেছি, থোরাক্স ইজ টোটালি ওপেন। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? থোরাক্স খুললেই আমরা এরকম দেখব, দুটো লাংস, ওয়ান অন আইদার সাইড, লাংস ইজ কভার্ড বাই এ প্লুরা, প্যারাইটাল অ্যান্ড ভিসেরাল লেয়ার অফ দ্য প্লুরা, অ্যান্ড centrally heart covered by the pericardium. Like a pleura, it has got a visceral and parietal pericardium plus. যেহেতু heart most vital organ in our body, নেচার ওকে আরেকটা পেরিকার্ডিয়াম দিয়েছে, ফাইব্রাস স্ট্রাকচার, তাকে বলা হয় ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম, টু প্রোটেক্ট হার্ট। তাহলে হার্টের ক্ষেত্রে একদম আউটের যেটা স্যাক রয়েছে সেটাকে বলবো আমার ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম। তারপরে যে স্যাকটা রয়েছে, ইট ইজ নর্মাল লাইক এ প্লুরা, উই কল দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম হুইচ হ্যাজ গট এ ভিসেরাল লেয়ার অ্যান্ড এ প্যারাইটাল লেয়ার। তাহলে হার্টকে কভার করছে কি, একদম গায়ে লেগে থাকে, ইউ ক্যানট সেপারেট ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম, তারপরে প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম, তারপরে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম। আর লাংসে কে ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম কভার্ড বাই দ্য প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম, এই প্লুরা, ভিসেরাল প্লুরা অ্যান্ড এ প্যারাইটাল প্লুরা। ভিসেরাল প্লুরা অলমোস্ট blended with the lung, so it is a part and parcel of the lung, but parietal pleura is separating from the lungs by a gap known as the pleural space বা pleural cavity, potential space again. এই যে প্যারাইটাল প্লুরাটাকে কভার করেছে লাংসে, একই প্লুরা, আর অ্যানাটমির কাজই হচ্ছে ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট নাম দেওয়া। সেই প্যারাইটাল প্লুরা যেটা এই সারফেসটাকে পুরো বাইরে যেটা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল সারফেসকে, রিবকে যেটা যেখানে রিবস আন্ডারে রয়েছে তাকে আমরা বলি কস্টাল প্লুরা। আর তলে যে প্লুরাটা রয়েছে জাস্ট অ্যাভাব দ্য ডায়াফ্রাম, উই কল ইট ডায়াফ্রামেটিক প্লুরা। আর এপেক্স ভালো করে শোনো এইবারে, লাংস ইজ নট এ টোটালি এ থোরাসিক অর্গান। Lung is not a totally thoracic organ. As the first rib is oblique, a part of the lung, apex of the lung is present in the neck. So, এখানে যদি কেউ stab injury হয়, lungs will be affected and air will be sucked in and whole lungs will be full of pleural cavity, full of air. We call it pneumothorax. Thorax এ কোনো ইনজুরি হলো না, এইখানে কোনো কারণে এটা কেউ ইয়ারকি মেরে কোনো শার্প নিডেল ঢুকিয়ে দিয়েছে, খেলা করতে করতে ঢুকে গেল, আমি অ্যাক্সিডেন্টালি বলছি, আর যদি কোনো স্ট্যাবিং করে আলাদা কথা,
and lungs will be, দেখা গেল এরপরে air is filling this pleural cavity. We call it pneumothorax, dangerous condition. Unless an immediate action is taken, there will be dangerous dyspnea and patient may die. So, the part above the first rib, we call it apical pleura. And most important pleura, যেটা আমার লাগবে এখানে, the medial surface, দেখতে পাচ্ছি না, medial surface of the lung, which is touching the heart. Medial দেখতে পাচ্ছি কি না, খুব একটা দেখতে পাচ্ছি না, কারণ মিডিয়ালটা হচ্ছে এরকম ভেতরে ঢুকে গেছে, which covering the heart, we call it mediastinal pleura. তাহলে প্লুরা যেটা প্যারাইটাল প্লুরা যেটা রয়েছে, there are 4 subdivision. A part of the pleura covering mainly this lung, anterior and lateral surface, and part of the posterior surface. Inside the thoracic cage, we call it costal pleura. A part lining the lower surface of the lung, we call it diaphragmatic pleura. A part lining the apex of the lung only above the first rib, we call it apical pleura. And the part which lines the medial surface of the lung, we call it mediastinal pleura. তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। What is mediastinum? Mediastinum is a space. It is a space present in the central part of the thoracic cavity, in between the medial surface of the lung with mediastinal pleura. দুটো mediastinal pleura এর মধ্যে যে স্পেসটা রয়েছে, অকুপাইং দ্য হার্ট অ্যান্ড আদার স্ট্রাকচার, তাকে বলছি আমরা mediastinum. তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে উপর থেকে নিচে, এইটা হচ্ছে mediastinum. তাহলে কে বলবে? So in thoracic cavity, all the viscera are present in the mediastinum. Esophagus, thoracic duct, azygos vein. কোন ভিসেরাটা থাকে না? thoracic cavity কোন ভিসেরা mediastinum-এ থাকে না? কমন সেন্স কার আছে? কোনটা থাকে না? হ্যাঁ, ডায়াফ্রাম কি thoracic-এ? ডায়াফ্রাম তো একটা পার্টিশন, ও তো mediastinum-এ থাকে, ও একটা বাউন্ডারি করে তো। লোয়ার মানুষ কোনটা থাকে না? বলো বলো। লাংস থাকে না। দেখো, কমন সেন্স নেই। আমি কি বলেছি? এ পার্টিশন বিটুইন দ্য টু লাংস। সো লাংস ইজ নট এ পার্ট অফ দ্য mediastinum. আমি কি বলেছি? the space between the two lungs. Space between the two lungs. আমি যদি বলি এইটা লাংস আর এই স্পেসটা হচ্ছে এইটা, এই চক ফক হার্ট গাল বেতে, তাহলে এই স্পেসটার মধ্যে কি ডাস্টারগুলি আছে? বাইরে তো, এই স্পেসটা বলছি। তাহলে mediastinum-এর মধ্যে লাংস থাকে না। দুটো লাংসের মধ্যে, the space between the two lungs with covering pleura, we call it mediastinum. ক্লিয়ার হয়েছে? লাংসটা কখনো mediastinum-এর পার্ট নয়। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা জিনিস আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি, একটু প্রথম বলে, এই যে thoracic কেজ, এটা খুব ভালো করে শোনো। যে আমরা দেখলাম, আপারের দিকে তাকাও, একটা অ্যাপারচার বা ওপেনিং রয়েছে, আবার নিচে একটা ওপেনিং রয়েছে। যখন স্কেলিটন দেখছি, ওপরটাও খালি, নিচটাও খালি। বাট ইন রিসেন্ট স্টেট মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এ রিসেন্ট স্টেট? বারবার বইতে লেখা আছে, রিসেন্ট স্টেট মানে কি? বলেছিলাম ক্লাসে। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য রিসেন্ট স্টেট? লিভিং কন্ডিশন, যখন বেঁচে ছিল পেশেন্টটা। লিভিং কন্ডিশন ইন রিসেন্ট স্টেট। In recent state, this lower aperture, which is called inferior thoracic aperture, আগে আমরা অন্যরকম নাম দিতাম, সার্জারির সাথে গন্ডগোল হচ্ছিল। সার্জিক্যাল একরকম নাম দিচ্ছে, আমরা অ্যানাটমিক্যালি একরকম নাম দিচ্ছি। সুতরাং আমরা ঝামেলায় যাচ্ছি না, আমরা নিচেরটার নাম দিচ্ছি
এই অ্যাপারচার যেটা, এই যে গ্যাপটা রয়েছে এটাকে বলছি ইনফিরিয়র থোরাসিক অ্যাপারচার। ওপরের যে অ্যাপারচারটা রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে সুপিরিয়র থোরাসিক অ্যাপারচার। কেমন? অ্যানাটমিস্টরা এই সুপিরিয়র থোরাসিক অ্যাপারচারটার কে বলা হতো থোরাসিক ইনলেট। থোরাসিক ইনলেট কারণ এখান দিয়ে ট্র্যাকিয়া, ইসোফেগাস সব নেক থেকে ঢুকছে, ইনসাইডে ঢুকছে অফ দ্য থোরাসিক ক্যাভিটি, থোরাসিক ইনলেট। কিন্তু সার্জনরা এটাকে বলছে থোরাসিক আউটলেট। কেন? গ্রেট ভেসেলস গুলি বেরিয়ে আসছে, সাবক্লেভিয়ান আর্টারি অ্যান্ড আদার স্ট্রাকচার বেরিয়ে আসছে, সুতরাং সার্জিক্যালরা বলছে থোরাসিক আউটলেট। তাহলে অ্যানাটমিস্টরা ওপরের অ্যাপারচারটাকে কি বলছে? থোরাসিক ইনলেট। সার্জারিক্যাল কি বলছে? থোরাসিক আউটলেট। সুতরাং to avoid this discrepancy, better to say superior thoracic aperture and inferior thoracic aperture. Inferior thoracic aperture is totally closed by a muscular partition we call the diaphragm. But the superior thoracic aperture remain open and many structures comes inside the thorax from the neck, and from the thorax important structure comes out to supply the superior extremity and also in the neck. What is the boundary of the thoracic inlet? It is bounded posteriorly by the upper border of the thoracic 1 vertebra. Upper border of the, তোমাদের নেক্সট সপ্তাহ থেকে ভার্টিব্রা শুরু হয়ে যাবে, তখন বুঝতে পারবে। আপার বর্ডার অফ দ্য thoracic 1 vertebra and anteriorly by the upper border of the manubrium sterni and laterally by the inner border of the first rib. So this is the thoracic inlet. Thoracic inlet. Posteriorly it is bounded by the upper border of the thoracic 1 vertebra, anteriorly bounded by the upper border of the manubrium sterni and laterally by the inner border of the first rib. So this is the thoracic inlet. Anatomically, অথবা superior thoracic aperture. So many structures comes down from the neck: trachea, esophagus. Trachea, mainly the esophagus, also the nerves, phrenic nerve, vagus nerve, and also some important structure comes out, the subclavian artery, subclavian vein, etc. comes out from the thorax and the first cervical nerve. So, if there is a tumor of any of the structure, for example, lung এর apex এ যদি tumor হয়, it will compress the nerves, recurrent laryngeal nerve. It compress the subclavian vein or compress the subclavian artery. Tumor pressure করে দেবে, ফলে there will be some manifestations. We called anatomically thoracic inlet syndrome. সার্জারিরা বলে thoracic outlet syndrome. Better to say the আমরা anatomy, লোক anatomy বলি thoracic inlet syndrome. সাবক্লেভিয়ান আর্টারিকে কম্প্রেস করবে, ফলে ব্লাড অ্যাক্সিলারি আর্টারিতে কম যাবে, এই আর্টারিগুলিতে ব্লাড যাবে না, ফলে ইনিশিয়ালি দেয়ার উইল বি পেইন, টিংলিং, নামনেস হবে। এরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছি, পরে আবার ডিটেলসে বলবো। সাবক্লেভিয়ান ভেন কম্প্রেস হবে, ফলে ভেনাস ড্রেনেজ হবে না, দ্য হ্যান্ড উইল বি সোলেন বাই দ্য স্ট্যাসিস অফ দ্য ভেনাস ব্লাড। রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভকে যদি কম্প্রেস করে, রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ মেইনলি সাপ্লাই দ্য ল্যারিঞ্জিয়াল মাসলস, ফলে হোর্সনেস অফ ভয়েস হবে। এইরকম ফিচার হবে, ইটস ভেরি কমন, স্পেশালি আপার লোব অফ দ্য লাংসে টিউমার, প্যানকস টিউমার ইজ ফাউন্ড কজিং দিস সিনড্রোম। সো ওয়েনেভার যদি এরকম সিনড্রোম থাকে, আমাদের জানতে হবে এইখানটায় থোরাসিক ইনলেটে ইজ দ্যার এনি কম্প্রেশন অর নট। আমরা আবার ডিটেলসে আসবো।
এই যখন লাংস পড়াবো। তাহলে এইটা শিখলাম। Thoracic outlet boundary is very easy. The lower border of the T12 vertebra, outside হচ্ছে 11th 12th rib, and এই জায়গাটায় হচ্ছে laterally হচ্ছে costal cartilage, and anteriorly হচ্ছে xiphoid sternum, which is closed by the diaphragm. এইটা হচ্ছে thoracic outlet. Lower border of the 12th vertebra, 12th rib, costal cartilage anterolaterally and anteriorly xiphoid sternum, but xiphoid process of the sternum. This is the heart and the great vessels, arch of aorta. দেখতে পাচ্ছ এবারে ছবিতে arch of aorta কিরকম, শুধু রাইট থেকে লেফটে যাচ্ছে না, অ্যান্টিরিয়র থেকে পস্টেরিয়রলি যাচ্ছে। এই ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট মেডিয়েস্টেনামে যাওয়ার আগে, তাহলে স্ট্রাকচারগুলি যখন বলবো বলতে সুবিধা হবে। অ্যাজাইগোস ভেইন ডিটেলস একটা ক্লাস হবে, বিকজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোটস। অ্যাজাইগোস ভেইন, একটা ভেইন is present almost plastered in the posterior wall of the thorax, মানে একদম ভার্টিব্রার সাথে লেগে থাকে, মেইনলি on the right side. As there is a no corresponding artery, zygos মানে কি, zygote মানে কি, দুজন, ডাবল, মেল অ্যান্ড ফিমেল নিউক্লি, মেল একজন, ফিমেল একজন নিউক্লি জয়েন টুগেদার টু ফর্ম জাইগোট। কেন, দুটো যখনই থাকছে তাকে বলে জাইগোসিটি, কেমন? কিন্তু এটার নাম হচ্ছে এজাইগোট, এজাইগোস ভেন, অ্যাজাইগোস ভেন। এ মিনস অ্যাবসেন্ট, which is absent here, corresponding artery. In everywhere you have seen now, ঘুমাচ্ছে দেখো, internal thoracic artery, corresponding vein, axillary artery, axillary vein, brachial artery, venicomitentens of the, a radial artery, venicomitentens of the brachial artery, a radial artery, whatever it may be, corresponding vein is there. But in the azygos vein, there is a no corresponding artery, so the name is azygos, which starts from the lower part, either from the inferior vena cava directly, or from the right subcostal vein and ascending lumbar vein. পরে details পড়বে, আমি যাচ্ছি না। যেটা বলছি, it is plastered in the almost in the posterior wall. Then it goes, and at the root of the lung, it arches in this fashion to drain into the superior vena cava in the right side. In the left side, azygos vein corresponding, there are two veins. Right side is single একটাই vein, azygos vein. ডিটেল ক্লাস হবে, সুতরাং ঘাবড়ে যাবে না করে। আর লেফট সাইডে রয়েছে দুটো ভেইন করেসপন্ডিং টু দ্য অ্যাজাইগোস ভেইন। একটাকে বলা হচ্ছে হেমিঅ্যাজাইগোস ভেইন, আর একটা বলা হচ্ছে এক্সেসারি হেমিঅ্যাজাইগোস ভেইন, বা সুপিরিয়র হেমিঅ্যাজাইগোস ভেইন, ইনফিরিয়র হেমিঅ্যাজাইগোস ভেইন। বাট আমরা যেটা বলি হেমিঅ্যাজাইগোস ভেইন, এক্সেসারি হেমিঅ্যাজাইগোস ভেইন, বাট বোথ দেম আলটিমেটলি ড্রেন ইনটু দ্য অ্যাজাইগোস ভেইন। মানে আলটিমেটলি সমস্ত ভেনাস ব্লাড আমাদের লোয়ার এক্সট্রিমিটি চলে যাচ্ছে তোমার, এক্সেপ্ট হুইচ আর ড্রেন বাই দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, অ্যাজাইগোস ভেন দিয়ে। অ্যাজাইগোস ভেন কেন নেচার দিল? ইনফিরিয়র ভেনা কেভাই তো ছিল, মেইন ভেনাস ড্রেনেজ দিল এই কারণে, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ, আমাদের যখন আসছি দেয়ার আর সো মেনি প্রবলেম, এতদিন বাঁচছি কত প্রবলেম হতে পারে। দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ব্লকেজ অফ দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, একটা টিউমার ব্লক করতে পারে, কোনো কারণে ইনফিরিয়র ভেনা কেভার ইনফেকশন হয়ে ব্লক হয়ে যেতে পারে। তখন তার জন্য নেচার একটা সাইড বাই সাইড রোড রেডি করে রেখেছে, অ্যাজাইগোস ভেইন। যদি ব্লক হয় অ্যাজাইগোস ভেইন দিয়ে ব্লাডটা হার্টে চলে যাবে। যাকে তাহলে অ্যাজাইগোস ভেইন সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হলো। ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেইন ইন দ্য থোরাক্স, অলসো ফর ইউর এক্সামিনেশন। ট্র্যাকিয়া এখন ডিটেলস বলবো না। ট্র্যাকিয়া মেইনলি স্টার্টস ফ্রম দ্য নেক এট দ্য লোয়ার বর্ডার অফ ইনকয়েড কাট। ইম্পর্টেন্ট যেটা মনে রাখবে, ট্র্যাকিয়া bifurcates into two.
right and left principal bronchi at the level of the sternal angle. Sternal angle এ অনেকগুলি চেঞ্জ ঘটে, অনেকগুলি ইউনিক ফিচার্স আছে এই স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলে। তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বাইফার্কেশন অফ দ্য ট্র্যাকিয়া। ট্র্যাকিয়া is bifurcated at the level of the sternal angle, which is known as the right principal bronchus on the right side and left principal bronchus on the left side. Ultimately, it divides, right bronchus will divide secondary, tertiary and go to the lungs to aerate the lung, to give oxygen to the lungs. The most important clinical condition in the trachea is that the division is such that in this fashion, not equally divided. The right is more or less vertical in a line with the trachea and left is slightly oblique, 25-degree oblique, so that any foreign particle, especially a bedridden patient, there is a secretion accumulated. ভালো করে কাফ করতে পারছে না, শুয়ে আছে, প্যারালিসিস হয়ে গেছে, কোমা হয়ে আছে, অজ্ঞান হয়ে আছে, সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ সিক্রেশন। তাহলে এই সিক্রেশন এখানে জমা হচ্ছে, এটা কোন লাংসে বেশি যাবে? রাইট অর লেফট? কোন লাংসে যাবে? রাইট সাইড। সো ডাইরেক্টলি রাইট সাইডে বেশি যাবে। সো pneumonia, foreign body aspiration is more common in the right side than the left. Explain why your question. Even cancer is more common in the right side because of this fact. The carcinogen, smoking particles, nicotine particle goes mainly to the right side. Due to this, and not only that, right trachea is a wider, অনেকটা চওড়া, larger and more vertical. এই তিনটে কথা লিখলেই 4 এ 4। Large trachea is a wider, আর কি বললাম? ভার্টিক্যাল তো বললাম, আরেকটা লার্জার, ওয়াইডার, চওড়া and more vertical. একটা লাইন you get 4 out of 4, আর কিচ্ছু লাগবে না, একটা লাইন। তাহলে ট্র্যাকিয়া শিখলাম। এরপর হচ্ছে ইসোফেগাস। Esophagus is a structure which is also situated posteriorly. Trachea is more situated anteriorly. ঠিক ট্র্যাকিয়ার পেছনেই ইসোফেগাস থাকে এবং ট্র্যাকিয়া আর ইসোফেগাসের মধ্যে একটা গ্রুপ থাকে, তাকে বলা হয় ট্র্যাকিও ইসোফেজিয়াল গ্রুপ। এই ইসোফেগাস starting from the pharynx, again at the lower border of the larynx, cricoid cartilage. Then it comes down in the thorax, দুবার ডিবেট হয় লেফট সাইডে, জায়গাগুলি ডিটেলস আবার পড়বে, ইসোফেগাসে ক্লাস হবে, and ultimately it passing through the diaphragm and become abdominal part of the esophagus and continues as a stomach. So esophagus has got a cervical part in the neck, thoracic part and a abdominal part. Abdominal part is totally covered by the peritoneum. So in histology we get serosa, not adventitia. কিন্তু এখানে যদি হিস্টোলজি করো, এখানে আউটসাইড কোট হবে অ্যাডভেন্টিশিয়া, because there is a no peritoneum here. This is the esophagus relation দেখো, আর ডিসেন্ডিং thoracic aorta যে এইরকম, most left sided organ and it is also more posterior to the esophagus. এটা আমরা পেছন থেকে দেখছি, তাহলে মোস্ট পস্টেরিয়র স্ট্রাকচার দেখছো এবং লেফট সাইডে হচ্ছে ডিসেন্ডিং থোরাসিক আয়োটা, এটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম। ইসোফেগাস, তার সামনে রয়েছে ট্র্যাকিয়া এবং ট্র্যাকিয়ার ইসোফেগাসের মধ্যে বোথ সাইডে একটা গ্রুপ রয়েছে, খাজ এরকম, এই যে গ্রুপ, তাকে বলা হয় ট্র্যাকিও ইসোফেজিয়াল গ্রুপ। ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওখানে একটা লাং লজ করে আপার পার্টে, রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ অফ ল্যারিঞ্জ। ইট ইজ এ ভেরি বিউটিফুল পিকচার, তোমরা পেছন থেকে দেখলে ঠিক এরম দেখবে। আর এটা হচ্ছে পালমোনারি ভেইনস,
কেন রেড দিয়ে আঁকা ভেইন হলো? পালমোনারি ভেইন ইজ এ ভেইন, তাহলে কেন রেড দিয়ে এঁকেছে? অক্সিজেনেটেড ব্লাড, ইট ইজ মেইনলি অক্সিজেনেটেড ব্লাড। দিস ইজ দ্য আইডিয়া করে নাও। রিলেশন অফ ট্র্যাকিয়া, এটা হচ্ছে আর্চ অফ অ্যাওর্টা কেটেছে। আর্চ অফ অ্যাওর্টা বললাম যে অ্যান্টেরিয়র থেকে পস্টেরিয়রলি গেছে। ইসোভেগাস ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা, মানে আর্চ সামনে ছিল, আর্চ অফ অ্যাওর্টার সামনে, আর তারপরে চলে গেল একদম পেছনে। এইটা হচ্ছে লাস্টে যেটা ডেসক্রিপশন করব, থোরাসিক ডাক্ট। এগুলি সমস্ত আলাদা ক্লাস হবে, জাস্ট একটু বোঝার জন্য করছি। এগেইন এ posterior most structure but comes anteriorly in the upper part. Thoracic duct mainly drain lymphatics of the whole of our body. খুব ভালো করে শোনো এটা। এই যে থোরাসিক ডাক্ট, আমি কি বলেছিলাম লিম্ফ ভেসেলস যখন একটা ক্লাস নিয়েছিলাম, আমাদের ছোট ছোট লিম্ফ নোডস আছে আর লিম্ফ চ্যানেলস আছে। লিম্ফ ক্যাপিলারি থেকে শুরু হলো, লিম্ফ ভেসেল, small lymph vessel, large lymph vessel, and almost all lymph vessel now drain into a large duct. We call it the thoracic duct. Except whole body lymph ultimately drain directly or indirectly to the thoracic duct, except কোনটা রাইট সাইড আমার এটা, হ্যাঁ, রাইট সাইড অফ দ্য হেড নেক, রাইট সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি, right anterior thoracic wall, right surface of the liver, কেমন? এইগুলি ড্রেন করছে মেইনলি, এইগুলি বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত বডির ড্রেন হচ্ছে থোরাসিক ডাক্টে। লেফট সাইড অফ দ্য হেড নেক, left superior extremity, left lung, or right lung also, left lung, main part of the liver except this right part, stomach, তারপরে যত হোল both inferior extremity, abdomen, সমস্ত ড্রেন করছে thoracic ductে। Thoracic duct starts in the just below the diaphragm as a sac known as the cisterna chyli. এই যে ডায়াফ্রাম আছে, ঠিক ডায়াফ্রামের নিচে এই রকম একটা স্যাক আছে, তাকে বলা হয় সিস্টার্না কাইলি। এই সিস্টার্না কাইলিতে অ্যাবডোমিনাল লিম্ফ ভেসেলগুলি ড্রেন হয়। সিস্টার্না কাইলি, দেন ইট এন্টার্স দ্য থোরাক্স থ্রু দ্য অ্যাওর্টিক ওপেনিং। এই যে ডায়াফ্রাম ছবিটা দেখালাম, এরকম ডায়াফ্রামে অনেকগুলি অ্যাপারচার রয়েছে, ফুটো রয়েছে, হোলস রয়েছে। কেন? টু গিভ প্যাসেজ টু দ্য ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারস। কিছু বড় বড় মেজর ওপেনিং, কিছু স্মল ওপেনিং। মেজর ওপেনিং মেইনলি তিনটে, আমি মনে রাখি, তোমাদের বলে দিই, কে ডায়াফ্রাম পড়াবে জানি না, সারা জীবন ভুলবে না। আগে একটা রেডিও স্টেশন ছিল, ভয়েস অফ আমেরিকা। আগে একটা, এখনো বোধহয় আছে, ভয়েস অফ আমেরিকা। আমরা খুব ছোটবেলায় শুনতাম ভয়েস অফ আমেরিকা, একটা রেডিও স্টেশন। যেমন এখানে আমাদের কলকাতা বিবিধ ভারতী, সেরকম ওদের একটা স্টেশন ছিল ভয়েস অফ আমেরিকা। সুতরাং এটা ভুলবে না। তাহলে BOA, ভি ফর ভেনাস, ও ফর ইসোফেজিয়াল, A for aorta. So there are three big aperture holes in the diaphragm: vena cava opening and aortic opening. Vena cava opening আর একটা মনে রাখবে, 8, 10, 12, 8 at the level of the 8th thoracic aorta, ওটার জিজ্ঞেস করে যে লেভেল কত। ভি ভয়েস ওপরে, সুতরাং vena cava opening at the 8th thoracic vertebra, esophageal at the 10th thoracic vertebra, and aortic opening at the 12th thoracic vertebra. এই aortic opening দিয়ে এবার এই thoracic duct ঢুকলো thoraxে, mainly in the posterior side। তারপরে
এই উঠছে, posteriorly right side এ উঠছে, and at the level of the T4 it arches, no T5, sorry, thoracic 5, it goes to the left side. T5 লেভেলে এটা রাইট থেকে লেফটে চলে গেল এবং ultimately it ascends on the left side and ultimately it joins at the vein at the junction of the internal jugular and subclavian vein. It drains mainly the lymph except এই এলাকা বাদ দিয়ে সমস্ত vein lymph ultimately ওই যায়। সুতরাং thoracic duct অনেক সময় কোনো কারণে স্পেশালি সার্জনরা এইখানে যখন এবং এই ওপরের পার্টটা আবার there is a chance of damage to the thoracic duct by the surgeon, iatrogenic damage. যখন ডক্টর কোনো ড্যামেজ করে তাকে বলা হয় iatrogenic, IATROGENIC, iatrogenic। তুমি যদি কোনো ওষুধ দিয়ে কোনো পেশেন্টের ক্ষতি করো তাহলে iatrogenic করেছো। সেরকম iatrogenic ড্যামেজ করে এই thoracic duct-এ, হু করে হোয়াইটিশ লিম্ফ বেরিয়ে যায় and goes to the thorax এবং কাইলোথোরাক্স করতে পারে এবং আলটিমেটলি নিচে চলে যায় কাইলো পেরিটোনিয়াম করতে পারে, ইভেন ইউরিনে চলে যেতে পারে, কাইলো ইউরিয়া করতে পারে। এছাড়াও আরেকটা কি হয়, মাইক্রোফাইলেরিয়াল প্যারাসাইট ফাইলেরিয়াসিস লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন করতে পারে, তাহলে হিউজ লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন হয়েও লিম্ফ উজিং আউট হয়ে কাইলোথোরাক্স করতে পারে। যাকে এগুলি ছেড়ে দাও, তাহলে আমরা এগুলি শিখলাম। আর কি থাকে, সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, এটার ডিটেলস বলছি না। ও আরেকটা লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, বাবা, থাইমাস। থাইমাস ইজ এন organ which is present mainly in the upper part of the thorax এবং এটার দুটো লোব রয়েছে। It is the maturating organ of the T lymphocyte only. T lymphocyte বোন ম্যারো থেকে সমস্ত তৈরি হচ্ছে, both T and B lymphocytes। তার মধ্যে T lymphocyte আলটিমেটলি আসে থাইমাসে, সেইখানেও বাচ্চাকে এবারে শিক্ষা দেওয়া হলো and become mature. So thymus is a source of the mature T lymphocytes. A thymus is well prominent in children, কিন্তু তোমাদের কারো হয়তো একটু আছে, কারো হয়তো নেই, আর আমার তো নেই, একটা fibrous gland খুঁজেও পাবো না। So it is more prominent in children, mainly presented in the anterior part of the mediastinum, but in adult you will find no trace of it, only a fibrous structure remain. আজকে থাক, তাহলে আমাদের একটা থোরাসিক সমস্ত অর্গান সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হয়ে গেল। এবার ডিসেকশন হোক, আমি যখন নেক্সট ক্লাসে মেডিয়াস্টিনাম, তো 5 মিনিট লাগবে, আর হোক, আশা করি পারবে। The man, the man, I say, when stands in our earth, then we decided that that was a history, and this is the history within science or science within history. That is, no matter what is a history, what is a science, everything is mingled into one and for ever going state. So if we divide it, look, the pre-Vedic stage, when man came, before that we don't know what is a history, and Vedic stage 4000 to 700, then the post-Vedic. Now we are moving towards the constellation, that is the post-Vedic stage, which is called the initiation of science in tunes. But in those days there was charms, লেখার কিচ্ছু নেই। এই ছেলে, কি নাম তোমার? বসো না, বসো, বসেই বলো। হ্যাঁ, ওকে, I will give you the slide, লিখতে হবে না, জাস্ট we are here to discuss everything, not to write anything, not to impose anything. You are there to suggest me. Sure? Charms and charms, meaning jargons, ভূত, প্রেত and those things. এখনো আছে, সিরিয়াল দেখলেই বোঝা যায় যে ভূত, সাপ উঠছে এরম করে, হ্যাঁ, জাগ্রত কালী, তাই তো হচ্ছে।
যদি ইংরেজিতে বলি ইনসমনিক কালি, ওকে তাহলে ঘুম পাড়ানি ওষুধ দিতে হবে। যে কালি সারা রাত জেগে থাকে তার তো ঠিক কাজ